बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिला तकल्लुफ़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान राजा अनीस। बिला तकल्लुफ़ का खुसूसी प्रोग्राम आज हम करने जा रहे हैं खुसूसी शख्सियत के साथ। बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, आपको मिल के यकीन उनसे बहुत खुशी होगी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं ये बताता चलूँ वो हमारे बिरादर इस्लामी मुल्क के सफ़ीर हैं, बिरादर इस्लामी मुल्क के कौंसल जनरल हैं पाकिस्तान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बिरादर इस्लामी मुल्क इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के कौंसल जनरल पाकिस्तान है मिस्टर हसन नूरियान। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, खुश सर आमदीद। सर आपको वेलकम करता हूँ फ्रॉम मी, फ्रॉम मेट्रो वन न्यूज़, फ्रॉम माई होल टीम। Thank you and welcome you. Okay, thank you. My pleasure, sir. And once again, Eid Mubarak to you from Pakistan, from me to all Iran. Thank you, same to you and the beloved people of the Pakistan. My pleasure. My pleasure. Okay, Mr. Hassan Nurian, let me ask you. My program name is Bila Takalluf. Bila Takalluf means frankly, right? Informal. Okay, let me ask you some question about your career, your education, your background, and then let me ask you the some question regarding the Pakistan-Iran relation. Now, first you tell me about your basic education in Iran and how did you come in civil service? How long have you been in Pakistan? Yeah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Actually, I have joined to the Ministry of Foreign Affairs 20 years back. At the beginning of the 2000, at the beginning of the century, I have the chance to join the Ministry of Foreign Affairs. But my qualification is the Bachelor of International Relations in the School of International Relations affiliated to the Ministry of Foreign Affairs in Iran. And my master education is international law. So this is my education, and also with 20 years experience in foreign service. Sir, how long have you been in Pakistan? In fact, this is my second mission here in Karachi. My first mission started at 2004 for a period of 4 years. At that time, I was the Deputy of Consul General here in Karachi. And I have some good memories of my first mission here. And at 2008, I came back to Tehran in the Ministry of Foreign Affairs and appointed as the head of the provincial office of the Minister of Foreign Affairs in Isfahan. At November 2012, I appointed as the Consul General of Iran in Hyderabad of India, Hyderabad, Deccan. And my service in India was 4.5 years. My service in Hyderabad of India. And after completion of my tenure in India, I came back again to Tehran as the director of the knowledge-based department and economic diplomacy in the Ministry of Foreign Affairs. And then I went to another department as the director of the passport and visa in Ministry of Foreign Affairs. But for the second time, I have joined to this mission from last June 2021. And it's about 1 year that I'm here in Karachi for the second time. So how do you like Karachi second time, sir? Actually, what was the difference at that time when first time you came to Karachi and right now? Yeah, many progress we can see in Karachi. Alhamdulillah, the security measures much better. We can see very shopping malls, good gardens, very good restaurants. For example, at that time there was no dodarya in the beach of the Clifton and Defense, but right now, mashallah, many progress. Which part of Karachi do you like most? Clifton and Defense area is much better because with low traffic, less population, and peaceful and friendly area is here, I think. Okay, sir, thanks for your introduction. Now let me ask you some important question regarding the relationship between Pakistan and Iran. Pakistan and Iran relationship very old, no doubt.
but our trade relationship is not as good as should be. So what is the reason behind it? Uh, as you know, our political relation is in highest level, alhamdulillah. Iran was the first country that recognized Pakistan after the independence of Pakistan in 1947. And in return, Pakistan was the first country that recognized the Islamic Revolution of Iran in 1979. So from the beginning, our political relation was very good, and still our political relation is satisfied. Our top leaders are in contact with each other. And the Supreme Leader of Islamic Republic of Iran, Hazrat Ayatollah Khamenei, he considers always that Pakistan is our close friend and a neighboring country. And in Farsi we say, Keshwar Baradar. Our leader says that our relation, Iran and Pakistan is very good and should be much developed. But our relations have serious enemies. We have to be careful regarding our relations. This is They don't want. they don't. The enemies don't want good relation between the neighboring countries. But regarding the trade relations between the two countries, we can say Iran and Pakistan, they have a very good population. 225 million people is the population of Pakistan, and 85 million people in Iran. The total population stands more than 300 million people. And we both the neighbor countries, we can meet each other's needs. Yes, of course. Iran is has the resources of the energy, like the gas, natural gas, and the crude oil. And Pakistan can meet actually many food items for the Iranian people. For example, the fresh fruits, the basmati rice, the meats, and everything for Iran. But why our trade relations not satisfied right now? The main impediment is the lack of the banking channel between the two countries. As you know, Iran is under the sanctions, and at the administration of the Donald Trump, former president of America, he had a strategy of the maximum pressure of Iran to paralyze the Iran economy. But, and they actually sanctioned the Iranian banks, and that's why we have not a banking channel between Iran and Pakistan. The main issue is this. If we can find a solution for the transaction of the financial issues regarding the import and export between two countries, I think our trade volume will jump up very soon. And also we have actually found already some solutions. For example, last year we have signed a barter trade mechanism between Iran and Pakistan. And for the first step, the phase one is a kind of barter mechanism between Quetta Chamber of Commerce and Zahedan Chamber of Commerce as the two neighboring provinces of Iran. Quetta as the capital of the Balochistan, and Zahedan as the capital of the Sistan and Balochistan of the Iran. We signed the MOU between them. Yeah, we have signed the MOUs, and they have prepared all of the arrangements, and it's due to be started very soon to barter the goods between Iran and Pakistan without exchange of any actually currencies. So this is one of the solutions that both of the governments have found earlier. And another suggestion is to have a kind of the national currencies mechanism between the two countries to improve our trade relations. We have very good potential, as I have mentioned, very good population in two countries, and good quality of the production. For example, we have hold two actually pavilion of Iranian exhibitors here in
Karachi last year. The first one was held in Hotel PC. It was regarding the industry and renewable energy. And many of the industrialists came, and they actually was interested to have good collaboration with Iranian partners. And the second was our Iranian pavilion in the consumer exhibition, which was held in Expo Center after 2 years actually gap because of the COVID. I think we have to work much more regarding the recognition of the potentials of the export and import items and production of Pakistan for the Iranian people, and in return for the actually recognition of the Iranian potentials for the Pakistani brothers. I know you can find some Iranian food items in the market. All of the people are very interesting to use the Iranian production for some reasons. For example, Very cheap product. yeah, and it's very cheap in comparison to the other But have a very good imported quality. productions, But very good quality. and very good quality, and the similarity of the tastes. And also the halal, the brand of halal Yes, of production in Iran, because Iran is the complete Islamic countries, and the people of Pakistan, they want to use the halal production. But as I mentioned, if we can find a solution regarding the transaction for the export and import, our trade volume will be jump up very soon. Okay, sir. One more question I would like to ask you. You mentioned about the gas pipeline between the Iran and Pakistan, which is pending since a long time. So what happened, sir? Why it's not functioning till yet? Iran has a very good resources of the natural gas and crude oil, and is the major member of the OPEC. Iran is a big exporter of the crude oil and gas. And at the beginning, there was a plan to export the natural gas from Iran to India through Pakistan. The feasibility study says at that time 150 metric million ton was the capacity of the pipeline. And they said about 90 metric million was the demand of India, and 60 was the demand of Pakistan. And Iran started to actually piping up to the border of Pakistan. Yes. But because of the pressures of the Westerners and imposing of the sanctions, this project failed. But still, Islamic Republic of Iran is ready to restart this project, to provide the energy for the Pakistan. Let me tell you an example. I visited the Hyderabad Chamber of Commerce 2 months back. We discussed with the traders and industrialists in Hyderabad. Some of them, they had some complaints regarding the lack of the energy, electricity, the natural gas, the crude oil for their factories, and they said most of the factories are closed right now, and many of the laborers are jobless right now. So they asked us, you please provide energy for the government to restart the activating all of the factories and the industries and something like this. And I replied that if the determination of Pakistan actually goes to Iranian government through diplomatic channel, we can start the new negotiations regarding the pipeline. So I think it will be a very good step if both governments can start this project. Okay, His Excellency, we talk to you after a short break. मिलते हैं छोटे से break के बाद. Welcome back. We have His Excellency Hassan Nourian, Consul General of Iran.
Sir, I would like to ask you a question about the deep sea port Chabahar in Iran. So, sometime before India was over there, India built the port, and after that, Iran wants Pakistan and China take interest and develop the Chabahar port. So, what is the reason behind this? Yes, Chabahar port of Iran and Gwadar port of Pakistan are two neighboring ports. They have only 70 kilometers distance by road, and they have the same potentials. Both of them are the deep sea ports in Pakistan and Iran. The Chabahar has a very good potential to access all of the neighboring countries to Afghanistan market and the Middle East countries and also to the European countries markets through Iranian port of Chabahar and by road to access to, for example, Russia and Middle East countries and the European at the end. As you mentioned, we are very interested to equip the Chabahar port by the, for example, the cranes and other equipment which is needed for a very important port in Iran. But some actually unfriendly people, they are thinking that Chabahar and Gwadar are competing against each other. The Iranian officials, they are always saying that Chabahar and Gwadar can support each other to improve the economic of both of the countries as the neighboring and friendly countries. For example, if one Pakistani exporter wants to export fresh fruit from Pakistan to Russia, if he wants to use the sea route, the consignment have to start from Karachi, then passing a very long distance to reach to St. Petersburg port of Russia. It takes 35 days. But if they use the Iranian territory, for example, from Karachi port to Chabahar port, and then by road, it will just take 7 to 8 days only. And last year we started to exercise this route, and it was very fruitful experience, and all of the exporters were so happy. So I think we can actually support each other. Maybe Iran wants to be a part of CPEC? Iran and Pakistan both, they have good relations with China. The government of Pakistan has an agreement regarding the CPEC and the mega projects for the infrastructure and development in the Pakistan. And also the Islamic Republic of Iran's government signed an agreement with the Chinese government, a 25 years strategic cooperation agreement. So we have very good relations, Iran, Pakistan, and China. I think we can do very huge projects and infrastructures for the regional interests. Iran and China recently have made an agreement, $400 billion agreement. 400 million. It was at the, actually, this agreement that I mentioned, 25 years agreement, that which include $400 billion regarding the investment and the projects. It's a kind of the Road and Belt Initiative. Railway line also a Railway, part of. yeah. It's actually a part of the Road and Belt Initiative of China. Okay, now one more question, His Excellency. I would like to ask the Iran relationship between the Saudi Arab as well. So, how your relationship right now with Saudi Arab? We think the unity of the Islamic countries is the main principle of the Islamic Revolution. Imam Khomeini, the founder of the Islamic Revolution, his slogan was the unity of Islamic Ummah. And we support any kind of the peaceful initiatives between all of the Islamic countries.
And recently, some negotiations between Iran and Saudi Arabia has been started by the initiative of the government of Iraq and some friendly countries as well. So I think, inshallah, we will reach a good resolution after these types of the diplomatic initiatives. Sir, most important question I would like to ask you about the atomic program of Iran. Sometime before, off and on, we have to see rollback by Iran, sanction, most of time sanction upon the Iran. Iran has suffered a lot due to sanction. So right now, what is the status of your atomic program? Either it has been rolled back or it has, you have some deal with current US government, Joe Biden administration. You know, after 12 years of negotiations, Iran and 5+1, they agreed a comprehensive plan of action that it's known as the JCPOA at 2015. But when Donald Trump came to power, he withdrew from the agreement, and again all of the actually consequences started. Islamic Republic of Iran says having a peaceful nuclear program is the right of Iran as a member of the agency of the Atomic Energy Agency, but they are actually making troubles, and they are dictating that you have not the right of the using of the peaceful nuclear energy. So that's why Iran stands on his right, the right of Iran nation. If the Westerners, and in particular United States of America, they respect the Iranian people's right, reaching a new deal will be very soon available. But you know, the Iranian people do not actually accept any kind of the dictating from the foreigners, and they made the revolution to be an independent country, in particular in foreign actually. So what is the current status of your nuclear program? The negotiations between Iran and the other parts of the negotiations, excluding United States of America, is actually underway and continues. But still, there are some impediments, and it's the time of the kind of political decisions from the Westerners to start the new deal with Iranian governments regarding the nuclear program. Okay, His Excellency, would you please tell me about the Irani Culture Center in Karachi? What kind of activities do you have in Irani Culture Center? We have the cultural center in Sindh province. The first is in Karachi, and the second is in Hyderabad of Sindh, interior Sindh. These cultural centers are actually active in holding the Persian language courses, holding the exhibitions regarding the arts, the cultures. They have the library to access the Iranian books, and some of all these types of activities. You know, Iran and Pakistan have very rich cultural relations. Many Persian words are in Urdu language, and whenever in the meetings and the conferences, they are starting to actually saying the national anthem of the Pakistan, Qawmi Tarana. I think all of the words are in Farsi language. Yes, of course, definitely. Keshwar Hasin Shad Bad, Yes. yeah. And we are very happy to actually having these types of the rich cultural relations between the two countries. Allama Iqbal is known in Iran as the Allama Iqbal Lahori. His actually poems, 70% of his poems are in Farsi. And all of the Iranian scientists, the Iranian people, they love Iqbal's poems because it's actually about the unity of the Muslim countries,
and a struggle against the enemies of the unity of the Islamic Ummah. And also, I can say it's that many streets here in Karachi are named by the name of the Iranian actually poets. For example, Khiyaban Ferdowsi, Rumi, Khiyaban Saadi, Khiyaban Rumi, Jami, Khiyaban Jami, of course, and also Shara Iran. Shaira. You know, because Iran was the first country that recognized Sir, this Pakistan is as the proof how independent much country. we love Iran. This is the Yeah, proof. yeah. This is a very good sign of the any kind of mutual, actually, feeling of the two countries and the people of the two countries. I think we have to do some works regarding the increasing of the tourism industry. Pakistan has very diversified culture in Punjab, in Balochistan, in Sindh, and also in Iran. We have different types of tourism: medical tourism, nature tourism, sport tourism, and also for ziyarat. Many people are going to Iran for ziyarat. And Alhamdulillah, during last 2 years, two new crossing borders has been inaugurated between Iran and Pakistan. You know, we have about more than 900 kilometer common border between two countries, and we had only one crossing borders in Taftan Mirjava. But during last 2 years, two more crossing borders has been inaugurated, and the people from Karachi, they start to go to Gwadar and then to Rimdan border. It takes only 7 to 8 hours only by road, and very cheap and safe. And all of them are very happy that very good sightseeing and the beaches, the beautiful mountains are in this route. And they then easily reach to Chabahar, and from Chabahar are going to different cities of Iran. So I think we have to work on the increasing of the recognition of the nation of Pakistan and the nation of Iran to use these potentials in tourism as well. Okay, let me ask you some frankly question in last part of the program. Sir, do you watch Pakistani movies? You like to watch Pakistani movies? Actually, I just watched the news channels, You don't and like my Pak- hobby is the music. You haven't watched any Pakistani movie yet? Because I cannot understand what are they saying. uh, but I love the Qawwali in Pakistan. Qawwali. Yeah, No, Qawwali. mashallah. Yeah, I love the Qawwali. It's very good and interesting. And किसकी सर किसकी कव्वाली ज़्यादा पसंद है आपको? the late famous people, his name was. साबरी ब्रादरान, Yeah, अजीज मियां कव्वाल, yeah. very famous कव्वाल. Yeah, they are very famous. Yeah, it's very interesting. सर ये भी बताइए एक और क्वेश्चंस के आप पाकिस्तानी खाने तो यकीनन पसंद करते होंगे आप. Yeah. I love the chicken biryani. चिकन बिरयानी. Chicken biryani, mutton biryani. I couldn't find the lamb biryani here. लैम बिरयानी. I think it's very rarely you can find in the restaurants. But all types of the biryanis are very tasty. And how do you spend your leisure time when you get free after the consulate house? I mostly reading the books and sometimes going to the beach for walking and going to Hawke's Okay. Turtle Beach. Turtle Beach, yes. Yeah, with all of the family members of my colleagues here. The children go to the beach to see for the swimming, and also some of them are going for the horsing, riding by horse. So we spend actually our leisure times by going to the nature. बहुत ज़बरदस्त बातें हो रही हैं. इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद थे हिज़ एक्सेलेंसी हसन नूरियान, कौंसल जनरल ऑफ ईरान. हम बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू कर रहे थे. ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हसन नूरियान साहब ने अपनी हॉबीज़ के बारे में बताया. इन्हें कराची बड़ा पसंद है, हॉक्स बे बीचेस बड़े पसंद हैं, इवन पाकिस्तानी फूड बड़ा पसंद है, बिरयानी इनको बहुत पसंद है, और पाकिस्तान की सी साइड्स इनको बड़े पसंद हैं. तो ब्रेक के बाद हम एक फूड फेस्टिवल है यहाँ पे, हम वो सेलिब्रेट करेंगे. मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद.
اس سے پہلے ہم بات کرے تھے، ہمارے مہمان تھے ہیز ایکسلنسی آف مسٹر حسن نوریان، کونسل جنرل آف ایران. ہم نے ان سے بہت ساری باتیں کی. ہم نے باتیں کی ایران اور پاکستان کے تعلقات کے درمیان کیسے ہیں، ہم نے باتیں کی ایران کے تعلقات اور تمام دوسرے ممالک کے ساتھ کیسے ہیں. اس وقت ہم یہاں موجود ہیں، ایرانی فیملیز بڑی تعداد میں موجود ہیں. ایک فوڈ فیسٹیول یہاں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ایرانی کلچر سینٹر میں، ایرانی کونسل جنرل ہاؤس میں. ہم ان تمام لوگوں سے بات کریں گے اور پوچھیں گے انہوں نے پاکستان کیسا لگا اور پاکستان ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ سر پہلے اپنا نام بتائیے اور کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پاکستان میں؟ علی محمد جی، اور پاکستان میں میرے فادر آئے تھے بیفور پارٹیشن، انڈو پاک پارٹیشن سے پہلے، اور جب سے ہی ہم یہاں رہائش پذیر ہیں. در حقیقت پاکستان تو ہمارا دوسرا گھر ہے، اس لیے کہ ساری زندگی ہماری یہاں گزر گئی. ایران ہم جاتے ہیں یا یہاں آتے ہیں، ہمیں اتنا کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا. کلچر ایک ہے، تقریباً ملتا جلتا ہے، جس لحاظ سے بھی آپ بات کریں. بڑی زبردست بات کی کہ آپ نے پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے. ڈیفینیٹلی اور ہونا بھی چاہیے. ہمارے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں، ہمیشہ سے ملے ہوئے اور انشاءاللہ ملے رہیں گے. بہت ساری چیزیں ہمارے درمیان سیم ہیں. ہمیشہ سے ایرانی اور پاکستانی یہ دو قوم جو ہے آپس میں ایک ہی رہی ہیں. وہ چاہے ابھی کہہ لیں، چاہے پہلے کہہ لیں، پرانے حساب سے کہہ لیں، ہمیشہ دل ملے ہوئے تھے. ہمیشہ حالات ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھے رہے ہیں ہمیشہ سے. اور ایرانی جو یہاں رہتے ہیں بالکل مطلب انہیں محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کسی اور ملک میں رہ رہے ہیں. بالکل ایسا ہے جیسے ہم اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. ہمارا وہی میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ہمارا دوسرا گھر ہے. بالکل بہت زبردست بات کی. اب میں بات کروں گا، ہمارے ایک اور مہمان موجود ہیں یہاں پہ. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. سر آپ بتائیے، آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں یا ایران سے؟ میرا اصل تعلق جو ہے، جیسا کہ بھائی نے بتایا، روح ایک اور جسم بھی ایک، ٹھیک ہے نا. پاکستان ہمارا دوسرا گھر ہے جیسا کہ بھائی نے بتایا، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم رہتے ہیں پاکستان میں، ہمارا بود و باش پاکستان میں ہے، کھانا پینا پاکستان میں، بچوں کی تعلیم تربیت پاکستان میں. بنیادی طور پہ ہمیں ایران کے، اور صرف میں نہیں بلکہ تقریباً کم و بیش پورا لیاری میں جتنے لوگ آباد ہیں وہ سب کے سب کا تعلق 95% جو ہے ایرانی بلوچستان سے. اور وہ ایرانی بلوچستان جو ہے چابہار سے شروع ہو کر سرامان اور جا کر زہدان تک پہنچتا ہے. یہ ہمیشہ دو ٹرائبوں میں مقصد ان کے، اگر کسی کے بہن وہاں ہے تو بائی پاکستان میں ہے، بائی وہیں پر ہے تو بہن یہاں پر ہے. ویسے بھی جن کے خود پاکستان میں رہتے ہیں بیٹیاں اور بیٹوں کی شادیاں ایران میں کرائیں. جیسے میں نے میرے اپنی 6 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، 6 کی 6 حافظ قرآن ہیں. 4 کی میں نے شادی ایران میں کروائیں، وہیں پہ آباد ہے. اور ایک بہو میں نے وہیں سے لے کر آیا ہوں، تو ماشاءاللہ وہ یہاں پر رہ رہی ہے. یہ محبت ہے آپ کی. ہمارے درمیان ایک اور بھائی موجود ہیں. السلام علیکم. اچھا، یہ ہمارے درمیان ایک کپل موجود ہے جو پاکستانی خاتون ہیں اور ان کے ہسبینڈ جو ہیں ایرانی ہیں. السلام علیکم سسٹر. السلام علیکم. تو آپ کا تعلق ایران سے ہے؟ جی جی، میرا تعلق ایران سے ہے. اور سسٹر پاکستانی ہے. تو کیسے شادی ہو گئی، ذرا یہ ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے، ایک تو خیر ریلیٹیو ہے، جس طریقے سے دوسرے بھائیوں نے بتایا کہ ایرانی پاکستانی کا جو ہے نا وہ آنا جانا بہت زیادہ ہے. اور میں جو ہے وہ خوجہ فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، تو پھر ہمارا ویسے ہی جو ہے وہ کافی آنا جانا جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے بٹوین رہتا ہے. اور کو پتہ ہے ایران جو ہے وہ جس طریقے سے پاکستان سیکنڈ ہوم ہے، تو اسی طریقے سے پاکستانیوں کا ایران جو ہے وہ سیکنڈ ہوم ہے. اور خاص طور پہ جو اہل تشیع ہے وہ زیارت کے حوالے سے بہت زیادہ آنا جانا کرتے ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ بہت تعلق جو ہے نا بٹوین بڑے کھلے دل والے ہیں سر، بڑے کھلے جی دل والے. بالکل ویلکم، ہمیشہ ویلکمنگ جو ہے وہ پیپلز جو ہے وہ کہلاتے آ رہے ہیں سالوں سے، صدیوں سے، اور ہے انشاءاللہ آگے بھی. اچھا، میں سسٹر سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کا ایران جانا ہوتا ہے تو پھر کیا آپ کو پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے یا ایران زیادہ اچھا لگتا ہے؟ آپ کا سسرال ہے یقیناً ایران، لیکن آپ کو وہ تو اچھا ہی لگے گا. بٹ ایران اتنا خوبصورت ہے شہر کہ آپ اگر وہاں کے ناردن ایریاز وغیرہ میں بھی جائیں سب، تو آپ کو بالکل پاکستان جیسے ہی لگتا ہے. تو وہ بہت زبردست ملک ہے، بہت خوبصورت ملک ہے، تو بہت زبردست ہے. تو سسرال آپ کو، آپ نے کہا، زیادہ اچھا لگتا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں. اس کو بھی ذرا ہیلو کرا دیں. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہیلو بول دیجیے. علیکم. السلام علیکم. اپنا نام بتائیے. Well, my name is Giti. میرا اردو اتنا اچھا نہیں ہے, but I'll ٹھیک ہے. talk in English. You're from Iran? I'm from Iran. How but long I live, you are in Pakistan? I'm in Pakistan is about 50 years maybe. I did my studies over here, my university. ماشاء اللہ.
But the rest in Iran is like another home for us. تو ویسے فرینکلی بتائیے ایران زیادہ اچھا لگتا ہے یا پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے؟ بتا دیں فرینکلی بتا دیں. دونوں اچھا لگ رہا دونوں ہے. اچھے I miss لگتے ہیں. Iran. I miss Iran. I miss Iran کا جو مٹی ہے. I ظاہر ہے really وہ تو miss آپ کا it. ہوم لینڈ ہے Yeah, it's ڈیفینیٹلی. homeland. But I love Pakistan. بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ جہاں بھی جاؤں I really miss Pakistan. بہت بہت زبردست. یہ آپ کی محبت ہے, یہ آپ کی محبت Honestly, I ہے, miss it. یہ آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ پاکستان سے اتنی زیادہ محبت I کرتے ہیں. love this country. السلام علیکم. اپنا نام بتائیے. اچھا آپ یو فرام I ایران؟ work in Iran consulate. I work in Iran consulate. ایران کون سے نام؟ جی. اوکے سو آپ کتنے عرصے سے کراچی میں ہیں؟ میں 15 سال ہو گئی ہے. 15 years. ٹھیک ہے. My husband is Pakistani and I'm from Iran. اچھا ہم نے ابھی بات کی تھی تو وہ خاتون پاکستانی تھی اور ان کے ہسبینڈ ایرانی تھے. آپ کے ساتھ میں ایران کی ہوں اور میرے ہسبینڈ پاکستانی تو آپ کا پاکستان ہم کہہ سکتے ہیں سسرال ہوا ہے, ان لاز ہوم ہوا آپ کا. تو آپ کو زیادہ اچھا کیا لگتا ہے ایران یا پاکستانی؟ دونوں اچھا لگ رہے ہیں لیکن آئی مس ایران. ظاہر سی بات ہے جو ادھر پیدائش ادھر کی ہے اور اصل میں ہاف ایئرز ادھر گزار دیا ہے اور ہاف ایئرز ادھر. اچھا سب سے اچھا آپ کو پاکستان میں کیا لگا, کیا چیز لگتی ہے؟ کھانے اچھے لگتے ہیں, پاکستان کی ٹریڈیشن اچھی ہے, کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ پاکستان کی ٹریڈیشن مجھے بہت اچھے لگ رہے ہیں اور کھانے میں بھی تو ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں. ہمارے ایرانی کھانا بھی بہت اچھے ہیں لیکن ادھر تو نیا ڈشز کی ٹرائی کرنے کے لیے فوڈ فیسٹیول ہے, ہم بھی ٹرائی کریں گے پروگرام کے بعد. انشاءاللہ آپ کو پسند آ جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سسٹر. ویلکم. بچے موجود ہیں, ہم ان سے پوچھتے ہیں ان کے کیا نام ہے, ان کی کیا ایکٹیویٹیز ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ اس میں اچھی ہے محمد مہدی. آپ کا کیا نام ہے؟ اس میں شوہر زور سے بتائیے. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ محمد رضا. آپ کا؟ اوکے گڈ ہو گیا. اور آپ بتائیے کیا نام ہے گڑیا؟ زہرا. زہرا. اینڈ یور نیم؟ محمد. اچھا آپ لوگ یہ بتائیے آپ کو پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے یا ایران زیادہ اچھا لگتا ہے؟ کون بتائے گا؟ پاکستان بھی شاید دوسری دیا. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے؟ ایران. آپ بتائیے. ایران زیادہ اچھا لگتا ہے بھائی. آپ ایران. ویری گڈ. آپ بتائیے گڑیا. ایران اچھا لگتا ہے آپ کو؟ بھائی ان سب کو ایران اچھا لگتا ہے, جبکہ سب نے کہا تھا ہمیں پاکستان بھی اچھا لگتا ہے, ایران بھی اچھا لگتا ہے. بہت خوشی کی بات ہے. آپ ان سے نہیں پوچھا. ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں. آپ کا کیا نام ہے؟ آپ کو ایران اچھا لگتا ہے پاکستان؟ ان کو دونوں اچھے لگتے ہیں. وہی زبردست انہوں نے جواب دیا. ویل سیڈ, ماشاء اللہ. اس وقت ہم نے ایرانی کونسل جنرل ہاؤس میں ہم موجود ہیں. ہمارے درمیان بہت بڑی تعداد میں فیملیز موجود ہیں اور ایک فوڈ فیسٹیول یہاں پہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے. ہم نے ان لوگوں سے بات کی, ان کے بعد ان سے پوچھا ان کو پاکستان زیادہ اچھا لگتا ہے, ایران اچھا لگتا ہے. انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ایران بھی بہت اچھا لگتا ہے اور پاکستان بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے. اب ہم فوڈ فیسٹیول جائیں گے, وہاں دیکھیں گے ایرانی کھانے کس طرح کے ہوتے ہیں. یقیناً بڑے لذیذ کھانے ہوتے ہیں, ہم بھی وہ ٹرائی کریں گے. تو آئیے اب ہمارے ساتھ فوڈ فیسٹیول چلیں. جیسا کہ میں نے بتایا ہم اس وقت فوڈ فیسٹیول موجود ہیں. ایرانی خواتین موجود ہیں جنہوں نے مختلف قسم کی بڑی یمی ایرانی ڈشز ہمیں نظر آ رہی ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں یہ کس قسم کی ڈشز ہیں اور کس نے بنائی ہیں. جی السلام علیکم. جی پلیز وڈ یو لائک ٹو ٹیل اس اباؤٹ دس فوڈ؟ Yeah, we call it zereshk polo bamor. That is the most important traditional dishes in Iranian food. Usually this food, we have this one in any ceremony, even religion ceremony, wedding ceremony, even funeral ceremony, we have this. It's very important. This is rice with chicken, we can say. Yeah, and something special is zereshk. Okay. Zereshk, it's some of berries. Berries and wheat. And the most important things in making this food is saffron. Saffron. Yeah, it's very important. Okay. Yeah. جی یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایران کے جو اصیل سنتی ایک فوڈس میں ہے سے ہیں اور یہ تبریز جو ایران کے شمالی علاقے کا ہے وہاں کا یہ فوڈ ہے جو بہت ہی یعنی طرفدار ہیں اس کے بھی بہت چاہنے والے ہیں کہ بہت اچھا مطلب لذیذ ہوتا ہے. بہت ہی لذیذ ہوتا ہے. یہ ہم نے یہاں پہ دیکھا بڑے مزے کے کھانے یہاں موجود ہیں جو ہماری ایرانی سسٹرز ہیں انہوں نے بنائے ہیں. اور فوڈ